Hello everyone, welcome again to my video. Here in this lecture, I am going to explain another topic of binary operation, which is known as composition table or operation table. Composition table and operation table, we have got the idea in our primary levels, but at that moment it was not mentioned to us that it is known as composition or operation table. Generally, we have got that it was known as operation table. I think you can recall it. So remember that as we are going to discuss this composition table or operation table in case of binary operation. So listen first. How can you form an operation table under some binary operation? Let star be a binary operation on A. Suppose A contains finite number of elements. Remember, star is a binary operation on the set A which contains n number of elements. I have represented the elements as A1, A2 up to An. Then the binary operation can be represented by a composition table. Okay, the composition will be as like that. Very simple form, you will get the idea. Okay, very simple procedure actually. So here the operation will be there. In the first row, we are going to write down all those elements. Okay, suppose A1, this one is A2, A3, in this way suppose this one is AN. Here also in the row wise, we have to write down the corresponding elements. Suppose this one is A1, this one is A2, A3. Because binary operation star means what? Star such that A cross A2 A. So in this way, suppose this one is AN. Correct. So you will get my point if I will explain it, which is simple quotient or element. Suppose addition is given. Here the elements are 2, 3, 1, 5, and here the elements are given. Suppose 2, 3, 1. So as the operation is addition, so we have to add the corresponding elements. First of all, we have to start it with 2. 2 plus 2 is equal to what? 4. 2 plus 3 is equal to 5. 2 plus 1 is equal to 3. 2 plus 5 is equal to 7. In this way, we have to operate the elements. That is, after having the operation between two elements, I mean two element long, তাহাতৰ মাজত A operation to কৰিম যেটো answer আমি ইয়াত লিখিম. This is known as binary table or operation table or composition table. Depending upon the operation, we'll have the elements. Suppose operation is multiplication, then this one is 4, no doubt, then it will be 6, it will be 2, it will be 10. Depending upon the operation, we have different elements. Just like this earlier. So here also, the first element will be A1 star A1. Am I correct? And it will be A1 with A2. That means A1 star A2. It will be A1 star A3 because we have to operate each and every element of the first row by the element A1. And it will be what? A1 star An. This is general or standard binary table or operation table, or you can say this one is general composition table. So for this element, as we have to start with A2, it will be A2 star A1. Then it will be operation with A2, A2 star A2, A2 star A3, correct? And it will be A2 star AN. So last one, you have to start with AN, AN star A1. It will be AN star A2. It will be AN star A3. And last one is what? AN star AN. Star may be addition, maybe multiplication, maybe LCM, maybe HCF. Any operation it will be represented by star. So whatever the operation you will have, depending upon the operation, you will have the corresponding elements.
The elements, all the elements of the first row যিবিলাক element আছে, all are known as heads of each column. প্ৰত্যেকটো কলমৰ heads বুলি কোৱা হয়. A1 is the head of the first column, A2 is the head of the second column, third column, like that. All the elements of the left column, left side of the column আছে প্ৰত্যেকটো element of head of the each row বুলি জনা যায়. প্ৰত্যেকটো row head বুলি জনা যায়. প্ৰত্যেকটো row. This one is actually first row. Correct? But as an operation, this is given elements. These are the given elements. Second, I am first row. And A1 is the head of the first row. A2 is the head of the second row. A3 is the head of the third row in this way. Correct? These are known as head of each column, and these are known as head of each row. This is nothing but the operation table or composition table. That means if any operation is given and this is defined on a set, then depending upon that operation we can easily form the composition table. And remember that when from the composition table also we can easily identify the associative property, commutative property, identity element, inverse, and this binary operation. It is operation nodal. But to be a binary operation, what is the main property? If we consider any two element from the set A, I mean element law, after having that operation, that element should belong to the set A. তার মানে তোমালোকে এই অপারেশন কৰি পিনি যিমান বিলাক এলিমেন্ট পাবা, এই কলমটো যিমান বিলাক বা এই কালেকশন যিমান বিলাক এলিমেন্ট আহিব, all those elements should belong to the set A. সবে A এর এলিমেন্ট হ'ব লাগিব. যদি হয় then it is a binary operation. Okay. Suppose this one. Correct? This one is 5. Operation is addition. The set is 1 2 3 5. The star is addition is defined on this one. Now my question is this binary operation or not? No, it is not a binary operation. Do you know why? Because 2 plus 5. What is the answer? 7. After having the operation, that element should belong to the given set. Operation answer element to given set আহিব লাগে ন? কেলে a আৰু a পৰা লৈ answer এটা আহিব লাগে ন? তুমি 2 লৈছা 5 লৈছা answer কিমান আহিছে? 7 ইয়াত আছে নেকি? নাই. That's why it is not a binary operation. For example, 2 plus 2, what is the answer? 4. 4 to ইয়াত নাই. It is not a binary operation. That means from the composition table you can easily identify it is a binary operation or not. Are you getting my point? So let us consider one example. It will be easier for us. Okay. So operation is given like that. Suppose A star B is equal to LCM of A comma B. The binary operation is star is defined on 1 2 3 4 5. Okay. Then try to draw a composition table. That means star is defined on as LCM. This one is star 1 2 3 4 5. In the same way, we have to write down the corresponding columns 1 2. These are rows 3 4 5. Correct? So in this way, we have to form the rows and columns. Correct? Now we are going to have the operation. 1 star 1 with this suddenly 1. 1 star 1 means LCM of 1 comma 1. 1. 1 star 2. What is the LCM of 1 and 2? 2. LCM of 3, 4, 5. Am I correct? 1 star 5. That means LCM of 1 and 5. 5. 2 star 1. LCM of 2 comma 1. 2. 2 LCM of 2 and 2 2. Correct? LCM of 2 3 6. LCM of 2 4 4. LCM of 2 5 10. Correct? 3 LCM of 3 and 1. Let us start with 3 3 1 3 3 2 6 3 3. LCM is 3 because we have to discuss about their LCM only. 3 4 LCM is 12. 3 5 LCM is 15. 4 1 LCM is 4. 4 2 LCM is 4. 4 3 LCM is 12. 4 4 LCM is 4. Correct? 4 5 LCM is 20. 5 1 5 5 2 10. 5 3 15. 5 4 20. 5 5 5. First question, is it a binary operation? That is whatever we answers are different. These are answers because this one is A cross A.
তাৰ মানে এইটোৰে এ সেট হয় এইটোৰে এ সেট হয় তাহাঁত আমি অপাৰেশন কৰিছো after having these operations you are getting all those elements these elements must belong to the set A to be a binary operation binary operation হ'বলৈ হলে এই এলিমেন্ট খিনি যিখিনি এলিমেন্ট পাইছা ৰিজাল্ট হিচাপে সেইখিনি তোমালোকৰ সেটৰ এলিমেন্ট হ'ব লাগিব is it binary operation no because all the elements are not belongs to the set A for example very first 6 2 is an element of the set A 3 is an element of the set A it is what 2 আৰু 3 operation 6 পাইছা ন দেখিছা নাই 6 to কাৰ মাজৰ অপাৰেচন কৰি পাইছা 2 আৰু 3 মই যদি কোন 12 to কাৰ মাজৰ অপাৰেচন কৰি পাইছা ভালকে চোৱা 12 ৰ ইফালে কিমান আছে 3 ইফালে কিমান আছে 4 3 আৰু 4 ৰ অপাৰেচনৰ আনসাৰ 12 15 কাৰ অপাৰেচন ইফালে লাষ্ট ফালে চোৱা 3 ইফালে কিমান আছে 5 10 to কাৰ অপাৰেচন ইফালে চোৱা 2 ইফালে কিমান আছে 5 5 আৰু 2 মাজৰ অপাৰেচন কেনে আছে that means what you have got actually that means we have got that all the elements after having the operation whatever the elements we have got the elements are not an element of the set A that's why it's not a binary operation okay now listen one other thing is that I'm going to explain but suppose this is a binary operation let us consider this is a binary operation after having the binary operation you can easily check the commutative property also it is commutative or not commutative কেনেকৈ চেক কৰে তোমালোকে বাইনাৰী কম্পোজিশন টেবলখন চাই পিনি commutative কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে যেটা ডায়াগোনাল এলিমেন্ট দিস ইজ নাথিং বাট নন এজ ডায়াগোনাল চোৱা এইখিনি এইটো কৰ্ণাৰ পৰা এইটো কৰ্ণাৰলৈ আহনি ডায়াগোনাল কোৱা হয় ভালকে চোৱা এইটো ডায়াগোনাল বুলি কোৱা হয় এইটো ডায়াগোনাল নহয় এটা আমি ডায়াগোনাল নকম কম্পোজিশন টেবলৰ ক্ষেত্ৰত দিস ইজ দ্য অনলি ডায়াগোনাল সো ইফ ইট ইজ সিমেট্ৰিক্যাল अबाउट ইটস ডায়াগোনাল যদি ডায়াগোনালি সিমেট্ৰিক্যাল হয় সিমেট্ৰিক্যাল মানে চোৱা এইটো টু এলিমেন্ট সাপোজ এইটো এলিমেন্ট 1 1 or এইটো 1 আছে এইটো 1 আছে সো diagonally symmetrical 2 এফালে চোৱা 2 2 2 2 দেখানে 6 আচ্ছা 3 3 diagonal element 3 কানে corresponding 6 3 3 6 3 3 দেখানে 4 diagonal element তার corresponding so 12 4 4 4 12 4 4 4 that means the composition table is diagonally symmetrical that's why it is commutative that means this is nothing but a commutative binary operation কেনে commutative question 2 আৰু 3 LCM কিমান 6 2 আৰু 3 LCM এবাৰ মছাম 3 আৰু 2 LCM এবাৰ মই দিছো 2 আৰু 3 LCM এইটা চোৱা 2 আৰু 3 LCM কিমান পাইছা 6 আৰু 3 আৰু 2 LCM চোৱা এটো 3 লোৱা আৰু 2 লোৱা 2 আৰু 3 LCM কিমান পাইছা 6 দেখছা কমোডিটি তোমালোকে গমই পাইছা বাই ডাইৰেক্টলি প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে সাইড থকা দৰকাৰ নাই তোমালোকে যদি ডায়াগোনালি সিমেট্ৰিক্যাল দেখিছা 5 20 15 10 5 5 20 15 10 5 5 symmetrical প্রত্যেকটা এলিমেন্টৰ কাৰণে যদি ডায়াগোনালি সিমেট্ৰিক্যাল হৈছে then the operation is commutative binary operation and identity কেনেকৈ গম পাবা ইয়াত আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আছে নাই কেনেকৈ চাব পাৰি সেই এলিমেন্টৰ আইডেন্টিটি কি আছে a star e equal to কি হ'ব লাগে a হ'ব লাগে এই ফিক্সড এলিমেন্টৰ আইডেন্টিটি এলিমেন্ট কবা যদি সবৰ লগত অপাৰেশন কৰিলে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট সেম থাকে for example that means if any row is symmetrical with the original row কোনোবা row যদি original row লগত symmetrical হৈছে what is the original row 1 2 3 4 5 these are elements of the original row কিন্তু original line নহয় নেকি এখানে আমি ৰিজাল্ট হে পাইছো if any row is symmetrical or same as the original row then the leftmost element will be known as the identity element one by identity element হয় কেনে গম পালা one লগত যিকোনো এলিমেন্ট অপাৰেশন কৰিছো দেখিছা না এই সেম গুছি আহিছে one লগত 1 কৰিছো 1 আহিছে one লগত 2 কৰিছো 2 আহিছে हमने सोआ 1 লগত 5 কৰিছো 5 আহিছে না সোয়া 1 is 5 1 is 5 5 1 is 4 4 অকল হেতু হলে নহব আগে এফালে সোয়া 1 লগত এইখিনি এলিমেন্ট সোয়া এইখিনি এলিমেন্টৰ পৰিস্থিতি সেম আহিছে তাৰ মানে রাইট হ্যান্ড আৰু লেফট হ্যান্ড দুটা আইডেন্টিটি আমাৰ শো হৈছে therefore 1 is the identity আৰু যদি 1 টো আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয় তেনে ইনভার্স এক্সিস্ট কৰিব লাগিব ইনভার্স কার আছে মানে কোনকিটা এলিমেন্টৰ মাজত অপাৰেশন কৰিলে 1 টো আহিছে সোয়া কারবার লগত অপারেশন কৰিলে 1 আহিছে নাই অকল এটা এলিমেন্টৰ লগত আহিছে 1 আৰু 1 ৰ মাজত অপাৰেশন কৰিছো 1 আহিছে তেতিয়া 1 is the identity element and 1 is the inverse of itself 1 ৰ ইনভার্স থাকে বেলেগ কোনো ইনভার্স নাই কেনেকে 3 লগত কারবার আহিছে এটো 3 হয় 3 লগত কারবার অপারেশন কৰিছা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে স্টার্ট কৰিছো কোড 1 আহিছে নেকি নাই যদি 1 আহিলে হেতেন যদি এনেকে 1 পাইছা সাপোজ 3 লগত 5 ৰ অপারেশন কৰিছো 1 আহিছে 5 will be known as the inverse of 3 and 3 will be known as the inverse of 5 but here what you are getting we are getting 15 identity element কব লাগিব দুটা এলিমেন্ট আমাদের অপারেশন কৰিলে a star b মাজত যদি অপারেশন কৰো যদি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হয় one of them is known as the inverse of the other 5 ৰ লগত কারবার অপারেশন কৰিলে 1 আহিছে নেকি এখিনি এলিমেন্ট হয় 5 ৰ লগত কারবার অপারেশন কৰিছো 1 টো আহা নাই
Then 5 doesn't have any inverse. 4 doesn't have any inverse. 3 doesn't have any inverse. 2 doesn't have any inverse. But 1 has the inverse. What is the inverse of 1? 1 লগত কাৰ অপাৰেচন কৰিলে 1 আহিছে 1 ৰ বাকি আৰু কোনো এলিমেন্টৰ লগত অপাৰেচন কৰিলে 1 নাই সেইকাৰণে 1 is the inverse of itself and 1 is the identity element কেনে গম পালা 1 লগত এলিমেন্টবিলাক অপাৰেচন কৰিছে সেম গুচি আহিছে ঠিক 4 লগত কাৰবাৰ অপাৰেচন কৰিছা এলিমেন্ট সেম গুচি আহিছে 4 লগত 1 কৰিছো 1 আহিছে নেকি আইডেন্টি এলিমেন্ট হলে কি হ'ব লাগিছিল 4 লগত যদি অপাৰেচন কৰা আনসার সেম আহিব লাগিছিল কিন্তু অহা নাই 4 গুচি আহিছে 4 to the identity element হয় তাহলে 1 কইলে 1 আহিব লাগিব 2 কইলে 2 আহিব লাগিব 3 কইলে 3 আহিব লাগিব তেতিয়া identity element কোনে স্যাটিসফাই কৰিছে কথা অকল 1 that means in this way we can just take the identity inverse কেনেকৈ চালো পরে আইডেন্টি এলিমেন্ট কনফার্ম করা কোনটো এলিমেন্টৰ অপাৰেচন কৰিলে ৰ টু সিমেট্ৰিক আহি গৈছে চোৱা এই ৰ টু আউটপুট লগত সেম ও ইয়াৰ কৰেসপন্ডিং এলিমেন্ট কি আছে 1 ও 1 টো আইডেন্টি এলিমেন্ট মানে বুজি পালানে সো 1 টো আইডেন্টি এলিমেন্ট অকল ইফালে চাগে নহব ইফালে চোৱা 1 আৰু এ টু 1 ফিক্স কৰা এইখিনি এলিমেন্টৰ লগত অপাৰেচন কৰিছে গোটেই এলিমেন্টখিনি সেম আহিছে তো 1 টো আইডেন্টি এলিমেন্ট হ'ব লাগিব তেতিয়া আৰু যদি আইডেন্টি এলিমেন্ট পাইছে তাহলে ইনভার্স চাবলৈ কি চাব লাগে কাৰোবাৰ লগত অপাৰেচন কৰিলে 1 আহিছে নেকি ওভাৰ এইখিনি অপাৰেচন কৰা এলিমেন্ট এইখিনি ইয়াৰ পৰা এইখিনি অপাৰেচন কৰা এলিমেন্ট এইখিনি কাৰোবাৰ লগত অপাৰেচন কৰিলে 1 আহিছে স্যাৰ অকল এবাৰে দেখিছো কিন্তু 1 লগত 1 ৰ কোটা আহিছে 1 তাহলে অকল 1 ৰ ইনভার্স আছে বেলেগ নাই এনেকুৱা হৈছে নেকি 4 লগত বোলে 3 কৰিছে ইয়াত 1 আহি গৈছে তেতিয়া আমি 3 is inverse of 4 4 is inverse of 1 3 কল দেন কিন্তু আমি কিমান পাইছো 12 পাইছো ন so that means other than 1 does not have any inverse of the other elements 1 of have like element inverse in this way if any binary operation is given to us and the set is particular specific then we can easily define we can easily form the composition table and if the composition table is formed then we can easily say it is a binary operation or not we can easily seek the identity element we can easily seek the commutative property and we can easily seek the inverse element to have the inverse identity element should exist always first I hope you are getting my point at the and you are getting the idea about the composition table or operation table thank you so much for watching the video thank you